Who are you? Another one of Tong's thugs? So, well, get out! 2 Alpha. I told him I won't pay another credit. That's a shame. Because Tong wants that money, and I'm not leaving till I collect it. With or without your consent. I will not be bullied. I am sick and tired of Tong's lapdogs coming here, stealing my money. Stealing? They got you the augmentation you needed, and they expect you to pay for it. Not the most charitable thing to do, but I would hardly call it stealing. Are you really that gullible? Tong doesn't run a buy now, pay later operation. It's more like a buy now, pay forever. Listen, I just started as a broker. Most other brokers come from rich families. They paid for augments that give them an incredible edge in the business. There's no way I could afford anything like that through legal channels. So you cut a deal with a crime syndicate? I didn't study this hard to end up with nothing. Once I made enough money, I offered to pay for the aug. But no, what they want is part of my monthly profits. They say they're entitled to it since it's their upgraded enhancement chip that helped me make that money. How did you meet Tong? The same way most people end up meeting Tong. I was hurt, and one of his hounds smelled blood. They came to me and offered me help. I was intelligent enough to know it was a bad idea, but angry enough not to care. Couldn't you work without the augment? You wouldn't have gotten into so much trouble if you'd played by the rules. Play by the rules? Let me tell you a little story about playing by the rules. I come from a poor family. My father, my mother, my 2 sisters, and 3 brothers, none of them ever amounted to much. When I tried to do better, when I made efforts in school, they said I was wasting my time. I got into business school, and again, they said I was wasting my time. That I could never compete with all those rich kids and their tutors and extra classes. But you did. I did. I finished top of my class, without the extra help and special attention, only through blood, sweat, and tears. And then what did my classmates do? They cheated. They once again bought their way to success. And what did my family say? That I had wasted my time. I was just supposed to accept defeat after all the efforts I've made? No. No way. How much are they asking from you? A couple hundred credits every month. Doesn't look like much, but in the long run, let's just say they've made a very lucrative deal. Especially if you consider I'm not their only client. Look, I understand you were right. I'm not questioning that. But you've been through enough to know the world doesn't care about who's right or wrong. It's all about power, and right now, neither of us have it. As much as it pains me to admit it, you're right. What do you think I should do? I'm just asking you to give me the means to make sure this situation gets resolved. What are you saying? Give up the chip? Give them back what they sold me so they no longer have any leverage? But that means... Oh God, you're right. Here, take the chip. They can't tax me for a service I don't use. Oh, I doubt they'll be that understanding. But I'll make sure they leave you alone. You've done the right thing. Ich weiß ja nicht, ob ich das Richtige getan habe. Ich habe mich hier jetzt gerade mit den Triaden angelegt. Ein verbesserter Chip für eine Schädelaugmentierung, die das fotografische Gedächtnis und die Rechenfähigkeit optimiert, sowie enzyklopädisches Wissen und gesteigerte Speicherfähigkeit zur Besitzung trägt.
stellt. Bobby Bau, der Barkeeper vom Hive, wäre sehr erfreut, ihn wiederzubekommen. Ja dann, tschüss, ne? Ne, Moment. Ich muss hier durch. Ne, verdammt, wie bin ich nicht hier reingekommen? Hier rüber war das, genau. Hier war doch irgendwo ein... Da ein Luftschacht. Genau. Ach Mist, jetzt bin ich wieder in diesen blöden Raum reingelaufen, wo ich... Nein. Fuck. Erstmal eine Granate geworfen. Oh. Vor allen Dingen eine von meinen guten EP-Granaten, ey. Die kriege ich doch nirgends. Mann. So, Alice Garden Pots. Hole ich mir gleich. Ruckel, 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 ruckel. Oh, Alter. What the fuck ist da denn los gerade? So, komm. Kann ja nicht so lange dauern hier. So. Der wird jetzt bestimmt nicht begeistert sein, dass ich hier eine Kundin für... What can I get you? Hey, about that job? You found Jaya yet? You need to get back the money she owes us. What's it gonna take for you to leave Jaya alone for good? I don't understand. Didn't you get the money? I know about the Shylock scam you're running. Get her the augment she wants and then bleed her with monthly payments for the rest of her life. I want to know what it's gonna take for you to leave her alone for good. A cyborg with a heart of gold, are we? Tell you what, Guilo. You give me a year's worth of payments and she's free. You're too kind a man. A fine specimen of humanity. Here's your money. Now you better leave her alone. Don't make threats you can't enforce. But yes, she's off the hook. Here, take this praxis kit. It's top-notch, so have fun. Schick, schick. Ich habe einen Praxispunkt bekommen. Ich glaube, ich gehe da nochmal zurück. Oder habe ich jetzt den Chip abgegeben? Moment, das gucke ich nochmal kurz nach. Und ich habe 2 Knacks. Revolution startet nicht. Ah. Und da hat er einen Guide geschrieben? Ach so, wahrscheinlich, was ich dann... Oh, schon wieder so laut, was ich dann tun kann, damit es besser wird. So, gucken wir mal. Bargeflüster. Und was ist das andere? Na komm. Hallo, hallo? Achievements. Hallo, hallo. Ach, okay, gut. Nennen Sie dem Barkeeper des Hive eine Rechnung zu begleichen. Gut. Ja, gehe ich jetzt hier wieder zurück. Ja, komm. Einmal kurz... Nochmal zu den Hampshire Court Gardens. Schneide ich nochmal, oder? Ach ja, genau, ich wollte gucken, ob ich den Ding... Nee, habe ich eh nicht mehr. Ja, dann rede ich auch nicht mehr mit dir. Dann geht's jetzt zu den Alice Garden Pots. Da waren wir ja schon, das ist nämlich direkt gegenüber von den Lagerhäusern, wo wir ein bisschen
aktiv geworden sind. Hier, nee, hier. Lustig. So, wie viele Praxispunkte haben wir denn jetzt? 3. Sehr schön. Da könnte ich jetzt eigentlich das... nee, nicht das. Das Icarus-Landesystem holen. Und dann theoretisch noch ein zusätzliches Ding hier. Nicht Energieaufladung brauche ich nicht. So, gucken wir nochmal. Ein weiteres Ding brauche ich eigentlich nicht. Letzte Entdeckung verfolgen brauche ich nicht. Roboter übernehmen brauche ich auch noch nicht. Die brauche ich auch überhaupt nicht. Voll dämlich. Hektarnung. Gefahr der Entdeckung ist nicht verkehrt. Hier Energiezellen brauche ich nicht. Sprintdauer brauche ich nicht. Sprengsystem brauche ich nicht. Durch geschwächte Mauern brechen, Inventar vergrößern. Das ist beides nicht verkehrt. Bewegungsbedingte Ding ist nicht verkehrt. Die Smart Vision ist wahrscheinlich nicht verkehrt. Den Cooldown-Timer, ja, nice to have. Die Panzerung vermutlich auch. Die Tarneinheit ist, glaube ich, auch nicht so schlecht. Und hier lautlos gehen, lautlos sprinten. Lautloses Springen und Landen. Aber jetzt quatschen wir erstmal. Ne, jetzt gucken wir uns das erstmal schnell an. Hui. Tag jetzt 2. Oh scheiße, wo komme ich denn jetzt hier wieder hoch? Na, hier. Alice Garden Parts. Die verschiedenen Händler in den Städten kaufen und verkaufen Waffen und Ausrüstungsgegenstände. Den Tipp habe ich heute 4-mal gelesen oder sowas. Danke.那我们这些租房的怎么办？把我们都赶出去吗？他们不能这么做。有些人已经在这住了很多年了。我们可根本没有选择。那火热的气息把你烧焦了，朋友。从容了，那么多的外地人来这里消费，对那个感受到他坏脾气的人仁慈一点，狠狠地撞他一把。如果他们不这么做，那就是傻子。我们还是有一个选择，可以在大中区买一套房子。你说那片公寓楼，天知道什么时候会盖完。我可以再来一些。So. Du hast doch gerade telefoniert. 你想要什么，老外？ Nix. 这个月又得捉襟见肘了。房租钱又不够了。嘘，你知道姐很爱偷听别人，我能感觉到她就在那藏着呢。哦，对，不好意思。哎，你找到工作了吗？没有，你呢？也没有。很好。Cool. 还不错。还不错。Hallo, was ist mit dir los? Yes, yes. Beds on second and third floor. Showers and laundry in basement. You wanna park? Ja. Habe ich die Möglichkeit nicht? Okay, dann nicht. Tschüss. So, Hackerin. Ach ja, natürlich. Klar, direkt beim ersten Mal erwischt. So, und jetzt wieder gar nicht. Access granted.
Ah, kann mich hier keiner sehen. Sehr gut. E-Book. Drachenköpfe. Die Triaden des 21. Jahrhunderts. Eine traditionelle Form. Die ursprüngliche Rangstruktur der Triaden mit ihren 8 Ebenen wurde in moderner Zeit vereinfacht. Traditionen wie die 36 großen Treueschwüre verloren an Bedeutung und wurden durch weniger kunstvolle, aber dafür unmittelbarere Loyalitätsverpflichtungen ersetzt. Die moderne 4-Ebenen-Struktur spiegelt die Flexibilität der Verbrecherorganisation der Triaden wider. Bestimmten Rollen darin sind Zahlen und/oder traditionelle Ehrennamen zugeordnet. Auf der untersten Ebene stehen die Mitglieder auf Probe, die häufig aus Jugendbanden rekrutiert werden. Diese sogenannten blauen Laternen werden dann nach einer Initiationszeremonie zu Fußsoldaten, mit der Nummer 49. Über ihnen stehen Verwalter und Vollstrecker, weiße Papierfächer, 415, rote Pfähle, 426 und Strohsandalen, 432. What the fuck? Auf der Befehlsebene stehen dann Vorhut, stellvertretender Bergmeister und Weihrauchmeister, alle 438. Ganz oben schließlich thront der Bergmeister, auch bekannt als Drachenkopf, 489. Aha, ist ja interessant. Mein Tagebuch von Xiao Jian. Ich habe den Laden hier so satt, jeden Tag darf ich die Probleme einer Horde weinerlicher Verlierer lösen. Mein Wasserhahn tropft, mein Klo ist verstopft. Ich sage euch, Spöck mal was. Spült einfach keine Tampons und Kronkorken ins Klo, dann verstopft es auch nicht. Habe ich dafür etwa Maschinenbau studiert? Ich muss hier weg, dieses verschissene Hotel macht mich fertig. Ich muss so lange genug sparen, um von hier zu verschwinden. Dann steht der Laden nie wieder. 2 Jahre noch, höchstens. Dann bin ich weg. Raus aus Lower Hampshire und ab in die Sonne. Ich musste schon wieder Danks Tür reparieren. Zum 3. Mal in 2 Wochen. Hat im Suff wohl wieder mal seinen Schlüssel nicht gefunden und einfach die Tür eingetreten. Ich werde hier noch wahnsinnig. Kann es kaum erwarten zu verschwinden. Ah, was liegt denn da hinten? Eine PDA. Sagen Sie, Tonga, Firewall ist scheiße. Hat mich keine 5 Minuten gekostet, das hier zu finden. Ich bin aber gut drauf und habe nichts geändert. Diesmal. Rabbit Hole. Interessiert mich nicht. Komm. Die gleiche Verzeichnisstruktur. Nein. Ich möchte weitermachen. Zack, sehr schön. Mr. Chow, das ist jetzt schon das 3. Mal, dass sich in den Korridor vor Pod 222 der Müll stapelt. Mr. Xus mangelnder Respekt gegenüber den anderen Hotelgästen ist erschreckend und wird vermutlich noch schlimmer, wenn das Management, also Sie, nichts übernehmen. Oder möchten Sie, dass Ihr Etablissement zum Rattenloch verkommt? Wenn Sie nicht beides was unternehmen... Alter, what the fuck, warum bin ich so müde? Sehe ich mich gezwungen, die Behörden einzuschalten. Und da bin ich ziemlich sicher, dass einige ihrer Gäste und Geschäftspartner keine Lust haben, hier auf bewaffnete Soldaten zu stoßen. Hochachtungsfall Louis Chang, Pod 232. Pod 301. Joe, sieh zu, dass 301 kriegt, was er will. Weiber, Internetzugang, Glasnudeln oder den verdammten Mond. Unsere LP-Brüder haben große Pläne mit ihm in Hongkong. Das heißt, dass wir ihn bei Laune halten müssen, bevor sie ihn auf ihr Schiff bringen. Dann ist er ihr Problem. Mr. Chow, ich weiß nicht, wo diese Baugenehmigung bleibt, aber wie es scheint, muss ich meinen Aufenthalt hier um weitere 3 Monate verlängern. Fragen Sie mich nicht, was im Shui-Go Plaza vor sich geht. Als ich meine Anzahlung geleistet habe, hieß es, die neuen Wohnungen werden im Frühjahr fertig. Kann nicht irgendjemand die ganze Bürokratie über Bord werfen und einfach mit dem Bau beginnen? Jedenfalls danke ich Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Geduld. Wenigstens muss ich mir keine Sorgen machen, auf die Straße gesetzt zu werden. Ja, und das haben wir auch schon gehört. And no air conditioning. Broken. We got air vent to ventilate the place though. Not so bad. So, how long you want? 1 month? 2 months? Yes, yes. Beds on 2nd and 3rd floor. Showers and laundry in basement. You want a part? Nee, ich will nur deinen Tresor. So, den nuken wir mal ganz kurz.
So. Einmal Nuke, einmal Stopp, sehr schön. Und was ist da drin? 1015 Credits. Na, endlich haben die Leute mal Geld auf ihren Credit-Chips. What the fuck, einfach nur. Also früher 200. Wow, 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 wow. Huiuiui. So. Alles klar, du bist hier beschäftigt. Schick hier. Jensen, I was on my way out. What are you doing here, Malik? I told you, I got this one. I know, I didn't do anything. Trust me, Van Bruggen's all yours. Hang on a second. Oh, Something's nee. wrong. What is it? Why are you here? It's nothing. I mean, can't a girl have secrets? Ein Beta. Of course, but I can tell something's bothering you. And I'm concerned. What's going on? I just had to look into something. For a friend. She deserved better. I'm listening. Fine, since you're so damn curious. Years ago, I used to live here, remember? My friend, my best friend, Evelyn. She was like a sister to me. Made living here fun. But then there was an accident. She's dead. I'm sorry, Malik. Wait, Jensen, let me finish. I thought I was okay with it, but I know she didn't just die. She was killed. Murdered. Her damn scumbag boyfriend did it. I know he did. I knew he was trouble right from the start, but she just wouldn't listen to me. Malik, easy. If your friend was murdered, the police would have suspected something. They would have investigated. That's just it. There was no investigation. They said she fell down a flight of stairs like it was some kind of freak accident. But her wounds, the way she died, they don't add up. It's right here in the damn blood spatter analysis. Blood spatter? You've seen the police report? Yes. A friend left a copy of it in a pod here for me to pick up. Listen, I know it sounds crazy, but I think there's been a cover-up. I just have to prove it. If I could get my hands on the autopsy report, the one that never surfaced, I know I'd get the truth. Except... Why do I suspect I'm about to get dragged into something? Look, Jensen, I'm sorry. I know Van Bruggen is the priority here, and I told you it was my business and I could take care of it. It's just... The more I think about it, the more I realize I'm in over my head. I'm just a pilot. I'm not a damn cop. But I need to know the truth. Wenn der jetzt fragt, ob er eine Bezahlung kriegen kann, what the fuck, Jensen, ey. Why do you suspect Evelyn's boyfriend had something to do with her death? Because he was poison, right from the start. Born into money and influence, but never once assuming responsibility for anything. I don't think he's worked an honest day in his life. So he was a wealthy, pig-headed asshole. If that was reason enough to accuse someone of murder, half the world would be in the pen. No, there's more to it than that. He's known for violent outbursts, domestic altercations. He nearly killed a kid over some stupid gambling feud. The problem is, his family made him untouchable, even to the police. And Evelyn was okay with all of this? She always tried to see the good in people, give him the benefit of the doubt. You could say that's just being naive or even stupid, but I think she was just innocent. Tell me about Evelyn. She was beautiful, carefree, loved to have a good time. I met her during my internship for a private transportation and logistics firm here in Shanghai. She was a great pilot, too. Knew how to feel the currents, to push the bird just so. Too bad her talents for reading the wind didn't translate to reading guys. How so? She was always getting into trouble with the wrong crowds. And it always had to do with some boy. She knew I didn't like him. Her boyfriend at the time, Lee. It drove a wedge between us, and when we parted ways, it wasn't amicable. I understand. She was a good girl, Jensen. She deserved better. You said you've seen the police report. Who gave it to you? An old friend who was also a good friend of Evelyn's. He used to work for the Shanghai PD. He left a copy of it along with a few other things concerning Evelyn in a pod here for me to look at. He also left some instructions on how to contact someone at Lim for the autopsy report he's convinced was intentionally buried. Why would Lim have anything to do with Evelyn's autopsy report? Well, if you haven't noticed, the Chinese government has been outsourcing branches of its public services for years. Bell Tower polices the streets, and nowadays Lim does more than just cosmetic surgery. They're often contracted for special cases like Evelyn's. And what made Evelyn's case so special, you think? Her boyfriend, Lee.
He was at the scene. He had Evelyn's blood on him and tested positive for alcohol and drugs in his system. With his rap sheet, it wasn't looking good for him. But his family, they're on a lot of boards with deep pockets and a lot of reach. They wouldn't suffer the embarrassment of having their son indicted on a suspected murder charge. Okay. This autopsy report, once you got your hands on it, what were you planning on doing next? I'm not sure. Like I said, I'm a pilot, not a cop. But I felt I had to do something while I had the chance. Maybe once you get the report and we know what it says, we can improvise. Gut. Okay, I'll help. What do you need me to do? My lead, he works for LIM. He's a systems technician who apparently has access to their entire database. He's willing to hand over a copy of Evelyn's autopsy report. So you want me to meet him and get the report, is that it? Yes, but he'll only respond to a certain phrase. Death and life have their determined appointments. To which he'll reply, riches and honors depend upon heaven. Christ, Malik, this is starting to sound like something out of a bad spy movie. I know. He's just trying to protect himself. I didn't pick the damn quote. So just play along and remember the line, okay? You'll find him inside the lobby of the Lower Hengsha Limb Clinic. Does this guy have a name? None that I know of. But he apparently goes by the handle Anonymous X. I know. Anonymous X. Okay. Anything else? Yeah, before I forget, everything concerning Evelyn's incident, newspaper articles, the police report, limb details, it's all inside pod 009 here in the hotel. You should read over everything if you can. Pod 9. Got it. I need to go. Contact me with any updates and... Thank you. I really appreciate this, Jensen. Ja, kein Ding. Aber bevor wir das machen, würde ich sagen, beziehungsweise das gucken wir uns in der nächsten Folge erst an. War heute nicht ganz so lang wie die sonstige Aufnahme. Aber egal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Vielen Dank fürs Zugucken und tschüss.